Good afternoon, everybody. Welcome to this session that's entitled Human Rights Close to Home, Local Governance for Sustainable Action on Drugs, that has been put together by our amazing colleagues of WOLA and the Human Rights Center of the University of Essex, along with amazing organization from all across the Americas. It is my pleasure. My name is Lisa Sanchez. I come from Mexico. I'm the executive director of an NGO that's been working for 25 years on citizen security issues, and I'll be your moderator this afternoon. This session, that it's going to be very important for this summit because it's the only session addressing the human rights issue in the Americas, and it's the only session also addressing a very important topic for all of our countries, which is drug policy. It's going to be composed by a welcome intervention, some opening remarks that our colleague Ilse Brandt from the United Nations Assistant Secretary General for Human Rights is going to be giving. And right after that, we're going to move to a panel conversation with my colleagues here at the stage. We're going to hear from their experiences, and we're going to have 2 rounds of intervention. And right after that, we're going to have some closing remarks that will precede the Q&A session that we want to have with you. And these closing remarks are going to be given by Mario Moreno, the Chief of Staff of the White House Office of National Drug Control Policy here in the US. I, for the rest of the session, will be speaking in Spanish for the sake of time, because I am very slow speaking in English. But I will leave you with this first video before we start our conversation. Thank you so much for coming, and we hope you enjoy this panel. Excellencies, ladies and gentlemen, more than 50% of the world's population live in cities today. According to recent UN data, almost 70% of people will live in cities by 2050. As cities become more overpopulated, economic and social disparities are likely to increase, threatening the rights to food, housing, water and sanitation, and equal access to health and education services for all. In parallel, the problems related to drug policies are also becoming more visible and dire in cities around the world. Dear colleagues, during the past decade, drug policy reform has made unprecedented advances at the international, regional, national, and subnational levels. We have witnessed and accompanied several of these changes. In 2016, the UN General Assembly Special Session on Drugs adopted an outcome document that reorients drug control to more balanced policies based on evidence, public health, and human rights. It highlights states' commitment to promote and protect human rights in the implementation of all drug-related policies. In 2018, the UN system adopted a common position on drug-related matters, which also provides guidance on making drug policies human rights compliant. Last month, the UN Human Rights Council in Geneva adopted a new resolution on drug policy that urges states to develop and implement human rights-based and gender-sensitive drug policies. High-level discussions on drug policy have also started at intergovernmental regional forums in several regions, including in the Americas. Discussions are also taking place at the national level for reforming drug policies. It is critical that cities and municipalities are included in these initiatives. Authorities in cities and municipalities are often directly responsible to address the drug situation and therefore play an important role in the practical and effective implementation of drug laws and policies adopted at national level. This meeting is therefore both timely and urgent. Dear colleagues, while the central government has the primary responsibility for human rights, the local government has an important complementary role to play. This is also true when it comes to efforts to address drug situations in cities. Mayors and local government should have the necessary political and institutional space and resources required to adopt and implement human rights-based responses to the specific local drug situation. Instead of furthering the stigma associated with the criminalization of drug use,
Drug policies in cities, as well as at central level, need to be focused on reducing harm among people who use drugs and be based on evidence. For example, in several countries in the Americas, such as Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, and Peru, possession of scheduled drugs for personal use is not a criminal offense. This approach aims to address obstacles in accessing treatment and other health services and to save lives. We have also seen that the expansion of harm reduction services in cities has made a significant impact in reducing the numbers of new HIV cases in people who inject drugs. Mayors and local authorities must ensure human rights compliant policing and can empower and incentivize municipal and local police engaged in drug law enforcement to treat people who use drugs with dignity. They also have a critical role to play by engaging with all stakeholders concerned in developing and implementing human rights-informed drug policies at the city level. This can include police, prosecutors, health and social workers, educators, people who use drugs, affected families, and civil society. Building consensus is key to well-informed, effective drug policies. Dear colleagues, in conclusion, I wish to refer to the international guidelines on human rights and drug policy. These guidelines provide a comprehensive set of human rights standards for placing human dignity, public health, and sustainable development at the center of our responses to illicit drug economies. They are a useful tool for policy making on drug policy and should apply to local levels and cities as much as to the national level. I hope that authorities at all levels around the world will use these important guidelines for advancing human rights-based response to the drug situation. Our office will continue to engage on this critical issue and looks forward to working with authorities at all levels to place human rights at the heart of drug policies and their implementation. I wish you a successful discussion. Thank you. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Yo creo que sí es muy importante que le demos un fuerte aplauso a ese mensaje que acabamos de escuchar, porque es histórico que hayamos tenido unas palabras así de un funcionario de tan alto nivel en la Organización de las Naciones Unidas, que finalmente reconozca que en este tema de la política de drogas, la manera en la que nuestros gobiernos a nivel local, estatal, nacional e internacional tratan este fenómeno, requiere definitivamente de una aproximación desde los derechos humanos y para los derechos humanos. Es para mí de verdad un honor estar aquí con ustedes, estar aquí en la ciudad de Denver, en una convención que reúne a tantos tomadores de decisión a nivel local, y es de verdad un placer poder dirigir una conversación sobre uno de los temas que creo que más han afectado nuestras comunidades en toda la región, Latinoamérica particularmente, pero en las Américas en general, en todo el continente, de una manera muy importante, sea del lado de la salud, sea del lado de los derechos humanos, sea del lado del estigma, la discriminación, la criminalización o incluso la seguridad, la violencia y la ausencia de paz en nuestras comunidades. Yo me voy a robar un par de minutos antes de darle la palabra a mis colegas para que problematicemos por qué hoy en día es importante que estemos hablando de política de drogas y derechos humanos. Y creo que esto es importante porque al menos a nivel internacional desde el 2008 hay un pleno reconocimiento de que el régimen internacional de control de drogas que construimos a partir de las convenciones de Naciones Unidas sobre drogas, pero a partir del consenso global de que tenía que eliminarse la demanda de drogas y tenía que eliminarse la producción de drogas, ha causado mucho sufrimiento en todos los entornos y para la mayoría de las comunidades. Esa problematización que se empieza a reconocer a nivel de Naciones Unidas desde el 2008 parte del reconocimiento de que hay al menos 6 cosas que muchos países comparten en nuestra región que son impactos negativos directa o indirectamente relacionados con la política de drogas. La primera de ellas es el crecimiento insostenible de la violencia y la actividad criminal asociada a los mercados ilícitos, a estas economías ilícitas.
Lo segundo es un crecimiento importante y un sufrimiento social muy grande relacionado a la criminalización y la reclusión de personas usuarias de drogas, de personas portadoras de drogas y de cultivadores de drogas. Lo tercero es genuinamente el deterioro de la situación de derechos humanos en nuestros países, en nuestras comunidades, pero también del acceso a la justicia para las personas que justamente por las leyes de drogas y por las políticas de drogas muchas veces son injustamente privadas de la libertad. Existe también un reconocimiento de que la política de drogas, tal y como la conocemos, ese status quo de prohibición y respuestas eminentemente punitivas, ha generado la desestabilización de los presupuestos públicos en muchos de nuestros países y la desviación de las prioridades de política pública hacia el lado de la erradicación, la prohibición, el law enforcement, en vez de poder balancear una respuesta que incluya también dimensiones de salud y evidentemente de derechos humanos. Finalmente, otras características que se reconocen a nivel global y sobre todo a nivel de las Américas es el deterioro de la salud pública, particularmente entre personas usuarias de drogas, y la falta de acceso a medicinas esenciales y medicamentos para el dolor, también una cosa relacionada con esta prohibición de las sustancias. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de todas estas cosas que problematizan esta prohibición, que nos hacen pensar si realmente las políticas de drogas deben permanecer incambiables por el resto del tiempo, pues no es, digamos, el fin de esta discusión. Afortunadamente, a partir de esas fechas, también hemos visto muchísimos avances que nos han llevado a tratar el tema de política de drogas desde los derechos humanos. Algunos ejemplos que por cuestiones de tiempo no vamos a desarrollar, pero para que ustedes vean cómo históricamente y cómo políticamente esta discusión ha ganado terreno, tiene que ver, por ejemplo, con pues las sesiones especiales de política de drogas y derechos humanos que desde la Organización de los Estados Americanos se han convocado en las Américas, la creación, por ejemplo, del reinforme de escenarios y de sus informes temáticos sobre política de drogas en 2013, que reconocían como posibilidad de desarrollo las políticas de drogas hacia 2025 una vertiente importante de salud pública y derechos humanos, el hecho de que a nivel global se haya negociado el documento de resultados de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas con un eje específico de derechos humanos, sin duda alguna también nos habla de cómo esta discusión se ha abierto y se ha popularizado, y el hecho de que tengamos ya participación interagencial también de Naciones Unidas, no solo con el programa del desarrollo de las Naciones Unidas, sino también de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ha sido fundamental. A partir de entonces, nuestros países han visto distintos progresos, digamos, hay ejemplos en donde en lugares como Ecuador hubo discusiones importantísimas sobre los cambios normativos que permitirían no encarcelar a las personas usuarias de una manera tan sistemática como se hizo. En otros países como México hemos tenido discusiones muy importantes sobre los límites de la violencia que este tipo de políticas han causado, y en fin, en distintos otros países ha habido incluso fallos constitucionales de sus tribunales que lo que nos dicen es: los gobiernos tienen la responsabilidad, sí, de cuidar la salud pública y la seguridad, pero no pueden hacerlo extralimitando sus facultades para la violación sistemática de derechos humanos. En ese sentido, hay importantes avances. Yo diría que uno de los más importantes es uno de los documentos que pueden tener en sus manos, que son justamente las directrices de derechos humanos y política de drogas, que se hace justamente de la mano con el PNUD, y que para sobre todo aquellos ustedes que son tomadores de decisión a nivel local, ayuda muchísimo a entender cómo se puede efectivamente introducir una perspectiva de derechos humanos en todos los esfuerzos de política de drogas, desde la prevención hasta la seguridad, la justicia y la pacificación de nuestras comunidades. En ese sentido, voy a dejar de hablar ya, de dar todo este contexto para poder pasar y escuchar a nuestros colegas de la región. Somos muy afortunados de poder contar el día de hoy con representantes de Colombia, de Brasil, de Costa Rica, de los Estados Unidos. Vamos a estar escuchando de ellos experiencias desde lo local. Cuáles son los retos que en las distintas comunidades, en las distintas localidades y territorios de las Américas
se están viviendo respecto a la política de drogas, y también, para que terminemos esta sesión en un tono muy positivo, qué se está haciendo desde los liderazgos locales para poder tener mejores políticas, mejores resultados y sobre todo mejor calidad de vida y sobrevida para nuestras poblaciones. Voy a empezar esta conversación con alguien a quien yo quiero mucho y admiro muchísimo, Pedro Arenas. Él es parte de la organización Viso Mutop de Colombia y ha sido pues un personaje que nos ha enseñado muchísimo cuál es la realidad de las personas cultivadoras en Colombia, que nos ha enseñado cómo es posible trabajar de la mano con ellas y organizarnos para dar mejores respuestas en lo local, pero además también es alguien que ha tenido la responsabilidad de ser un tomador de decisión a nivel local y que nos puede hablar justamente de cuáles son los retos políticos, los retos legales que se enfrentan en ese sentido. Entonces, Pedro, yo te paso la palabra preguntándote cuáles son aquellos retos, cuál es esa realidad y esos digamos, problemas que tienen las comunidades de personas cultivadoras de cultivos declarados ilícitos en Colombia en relación justamente a las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, cuáles son las consecuencias de que validemos y sigamos implementando pues estos enfoques criminalizantes, punitivos, orientados hacia la erradicación total pues de algo que sabemos que no se va a acabar. Pedro, ¿podemos escuchar de tu experiencia, por favor? Gracias, Lisa. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes, agradeciendo a quienes han organizado este panel en medio de la Cumbre de Ciudades de las Américas. En efecto, en Colombia hemos tenido distintas etapas desde los años 70, cultivos de marihuana, cultivos de coca, también cultivos de amapola, como parte de las economías rurales, como parte de las economías campesinas, en el caso de los pueblos indígenas, como parte de las economías propias. Durante estos cerca de 40 años, Colombia ha aplicado desde el Estado, desde su institucionalidad, estrategias de fuerza, estrategias coercitivas, de erradicación forzada, para tratar de cumplir con una especie de quimera que es la pretendida idea de erradicar completamente todas las superficies cultivadas con estas plantas prohibidas. Pero en el marco de esto se dejaron de lado en muchas oportunidades unas realidades socioeconómicas, y es que en esos territorios donde están presentes esas agriculturas hay efectivamente familias, hombres y mujeres, hay personas trabajando por obtener unos ingresos para sacar adelante a su descendencia. Y en medio de esas políticas se ha caído en estigmatización de la población, se ha caído en estrategias de judicialización, en donde en la mayoría de ocasiones, por ejemplo, cuando se capturan a campesinos, se les presenta en las estadísticas internacionalmente como si fueran narcotraficantes. En las estrategias o técnicas empleadas para la erradicación forzada, Colombia tristemente ha empleado agentes agrotóxicos, unas veces desde el aire y otras veces por tierra. A través de las aspersiones aéreas con glifosato, por ejemplo, se fumigó en nuestro país un poco más de 5 millones de acres durante cerca de 24 años continuos. Obviamente la aspersión de agentes químicos desde el aire termina causando unos impactos, unas afectaciones a los derechos de la población, pero también a los ecosistemas en los cuales habitan estas comunidades. Y en el caso de las estrategias de erradicación manual terrestre se han registrado confrontaciones directas con las comunidades campesinas que oponen resistencia a este tipo de erradicación de su economía. Por supuesto, esto ha estado enmarcado por una idea de securitización exclusiva que ha conllevado, como en la época del Plan Colombia, ampliamente conocido en Latinoamérica, una militarización de la vida de las comunidades, y esa militarización ha ido en detrimento de los espacios democráticos civiles. Por ejemplo, en mi condición de exalcalde de una ciudad amazónica, puedo testimoniar cómo en el momento más agudo de implementación de los planes Colombia o Plan Patriota, las facultades de las autoridades civiles
elegidas por voto popular por las comunidades se dejan en un segundo plano, mientras que son los líderes militares los que tienen más facultades sobre el territorio, lo cual obviamente riñe con la idea de ampliación de la democracia que se promueve en toda América. Por otro lado, pues esto conlleva violaciones, sin duda, a derechos humanos fundamentales, pero también ahora, en trabajos que hemos venido haciendo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, también impactaciones sobre ese conjunto de derechos, como bien se enuncia en estas directrices internacionales de derechos humanos y políticas de drogas. Claro, todo eso ha estado enmarcado, cobijado por un hecho cierto que también tenemos que reconocer, y es que Colombia ha sido un país de conflicto armado interno, en donde estas economías, al ser ilegales, prohibidas, generan una alta rentabilidad y por tanto se convierten en objeto de disputa por todos los actores armados, incluso por actores armados ilegales, por supuesto, pero también legales, a través de distintos mecanismos de corrupción que son ampliamente conocidos. En la medida en que hay una alta rentabilidad, se presentan estrategias de cooptación y en el marco el lavado de dinero, por ejemplo, buena parte de estos recursos terminan impactando también mecanismos democráticos que tenemos. Y allí se desconoce la vocería, se desconoce la ciudadanía muchas veces de los campesinos indígenas y afrodescendientes, de su voz, de su derecho a la participación. Y hemos visto en estos últimos 20 años especialmente, cómo especialmente los pueblos étnicos han tenido que acudir a acciones jurídicas ante las altas cortes para reclamar su derecho a la participación, porque ésta ha sido desconocida. Mientras tanto, como bien lo explicó Lisa, se ha hecho una especie de enfoque de los presupuestos hacia actividades que no son necesariamente las que demandan las comunidades. Por ejemplo, en estos territorios hay un empeoramiento de las condiciones de pobreza. Ahí presentamos algunas cifras. Según un trabajo reciente de la Fundación Ideas para la Paz, en asocio con la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas, realizado en una encuesta a un poco más de 100,000 familias, el 57% de estas familias están en alto grado de pobreza. Y como ven ustedes, una buena parte de la población es joven, que reclama oportunidades de estudio especialmente y de empleo, pero también una buena parte de estos hogares son compuestos principalmente por mujeres que la gran mayoría de veces en la historia de nuestro país no han podido acceder a la titularidad sobre la tierra. Y únicamente el 13% del total de esas familias tienen un título de propiedad sobre la tierra. Y estos son datos de las familias que se acogieron a un programa de sustitución pacífico y voluntario de cultivos de uso ilícito que se desencadenó a partir de la firma del Acuerdo de Paz del 2016. O sea, son datos muy recientes. Y termino diciéndoles que ese enfoque de los presupuestos hacia unas prioridades que no son necesariamente aquellas que permitirían superar las condiciones socioeconómicas de estas poblaciones, pues obviamente conlleva una pérdida de legitimidad de las instituciones ante los ojos de las comunidades y no contribuye a afianzar la seguridad y un clima de respeto por los derechos de la población. Muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que esa contribución nos ha puesto a todos en el tono correcto, justamente para ver cuáles han sido los impactos sobre comunidades específicas de estas políticas que queremos hacer pues muchísimo más respetuosas de los derechos humanos. En ese sentido, vamos ahora a cambiar radicalmente de geografía. Vamos de vuelta a los Estados Unidos y vamos a hablar con Kat Brooks del Mental Health First de Oakland, y ella nos va a hablar de una experiencia distinta, una afectación distinta a una población distinta. Kat, las más de las veces se ha dicho que estas políticas de guerra contra las drogas en realidad son políticas de guerra contra las personas. That the war on drugs is a war on people. Can you please tell us your experience on how these drug policies have been affecting specific populations and communities, and how can we move away from that approach that led to not only to extreme policing but also to extreme incarceration?
Sure, and I'll try to do it quickly, but I've got to do some history as well. So my name is Kat Brooks. I'm actually the executive director of the Anti-Police Terror Project. Mental Health First is a program of APTP. The mission of APTP is to eradicate state terror in communities of color. The way that we go about our work is by supporting impacted family members, by doing policy at the local and the state level, healing justice as an organizing strategy, and creating alternative models to community crisis, right, that do not lead with the violence of a badge and a gun. That's my daddy. And the reason why I start with that slide is that this is where my story with the way in which America has dealt with drug use and drug utilization begins. So my father was born in a really small town in the rural South called Monroe, Louisiana. When he was a baby, my granny fled the violence of the South and her husband and moved to Las Vegas, Nevada. She was a single mother of 4 kids. My daddy ended up raising a lot of them. He ended up getting into trouble. And as it was at the time, he got in trouble one too many times. And this time when he went before the judge with my granny, the judge gave her a choice: jail or the war. Well, my granny decided she wasn't gonna send him to the white man's jail. So she sent him to the white man's war. At 16 years old, my father was sent to Guantanamo Bay. He was trained to be a killer, and at midnight of his 18th birthday, he was dropped on the front lines of Vietnam. He was shot 6 times at once, then sent all over the world, and by the time he came back, he was not just walking wounded, but he was a full-blown addict with no resources or support from the government that had made him that way. When I was little and my daddy used to get high, I used to say that he was that way again. Right? Sometimes maybe I would even talk about him being sick, but just because I knew he was different. When I was 8 years old, my father's battle with substance abuse led him, or got him caught up in the criminal legal system in the United States of America, and he went to the penitentiary. Even at that young age of 8 years old, I understood that what my father needed was not a cage, but what my father needed was help. My father going to prison was the singular defining moment of my life. It led me down my own path of utilization of substances to try to fill that hole that I got when my father was stolen from me. It led to a series of horrific relationships with men as I tried to fill that hole of my father being stolen away from me. When we lock up individuals, it's not just that person that's doing the time. It's their family, it's their friends, it's the entire community, and it actually flies in the face of everything that we know actually creates safe communities, because one of the biggest indicators of safe communities are healthy, whole, and intact family members, which leads me to the way in which this country has dealt with the utilization of substances. So folks understand, I'm sure the folks in this room are well aware of the war on drugs. Where you may not understand, the war on drugs came directly out of the Kerner Report, which a bunch of folks went around to urban areas. And they said, if you do not flood these communities, black communities particularly we're talking about here, with resources, you're gonna have rebellions all over the country. But instead of filling our community with resources, we were raped of resources, and instead we were filled by militarized police departments. One of the sickest things about the way America works is that it creates the conditions of poverty and lack and desperation and trauma. And then it criminalizes and stigmatizes the responses to that, and either kills us, beats us, or sends us to American jails and prisons, right? And so we know what we've been doing, this over-reliance of the criminal legal system to create safe communities just has not worked. It hasn't worked when it comes to drug policy. It hasn't worked when we've come to intimate partner violence. It just does not work, and that's because policing in this country was never meant to make safe communities. It was meant to protect profit. It was born out of the chattel slavery and the cavalry. It is rooted in race-based capitalism, which continues to be the economic engine of this country today. So, the Anti-Police Terror Project was born, right, like I said, to eradicate state terror. And our question very early on, the question that gave birth to us was, how do we not play the state's game? How do we actually stop state violence from happening in the first place? And for us, right, that was about reducing and or eliminating all of the ways in which the state is involved in our lives, which happened after, right, that was part of the war on drugs, where they don't need to be. Why are we sending badges and guns when people are in the middle of a mental health crisis? Upwards of 50% of the people that are murdered in this country by law enforcement are in the middle of a mental health crisis. Full well 25% of them have a disability, right? Why are we sending badges and guns to deal with intimate partner violence? Why are we sending badges and guns to deal with disputes between families and members? Why are we sending badges and guns to tow cars?
Why are we sending badges and guns to do traffic stops when we know that that is often the igniting event, right, to these cases that we see all over social media of dead Black, brown, and indigenous folks because they have had a run-in with law enforcement? It just doesn't make any sense. And so our theory of change is that we need to build small, replicable models that are by, of, and from community that serve the needs of that specific community, right? These are not new practices. These are indigenous traditions. We've been taking care of ourselves for always and ever. So we gave birth to Mental Health First. Mental Health First are Oakland and Sacramento's only non-911 fully abolitionist response to community crisis. That's mental health, that's substance utilization, that's intimate partner violence. We are almost completely volunteer run. APTP has been volunteer run for the majority of its existence, which is 15 years. At this point, and we are heavily rooted, and I know you were going to ask me about this, so I'm just going to transition to it because time. And we are heavily rooted in harm reduction, right? So we believe, so folks that don't know what harm reduction is, right? Harm reduction is simply meeting folks where they are at, right? It is understanding that people are going to utilize substances. We say that folks utilize substances in this country very often, if you're overutilizing, to deal with the trauma of living in this country if you are Black or brown or indigenous, right? So how do we mitigate the harms of that? And so for a mental health first training, that means that you're trained in harm reduction principles. It means that you understand that those that are closest to the problem or the issue are the ones that are best equipped with the solution. It means that we train people in how to utilize Narcan. It means that when we canvass the streets of Oakland and Sacramento, that our kits are filled with Narcan, that they are filled with clean pipes, right? Because of COVID, this was the team, not me, right? So that people can more safely smoke. It means that if folks call us and they're in the middle of substance use issues, right? There is no stigma, there is no shame, and we're not going to tell you how you need to deal with what you're calling us about, or even going to make the assumption that what you're calling us about in crisis at that moment is still going to be your crisis tomorrow. Tomorrow you may feel just fine, and we're going to work with you to create a self-determined pathway to health and happiness. We are never going to 5150 you. If you want to go to a longer-term care facility, if you want to go to a hospital, we're going to go with you and we're going to advocate for you, because we know that the medical industrial complex in this country is just as deadly to us as the prison industrial complex in this country, right? So it's about self-determination, it's about agency, and it's about actively working to heal people's trauma. And then the other thing I wanted to say, and I know that I'm running out of time here, is that drug addiction and who's labeled an addict is incredibly racialized in this country, right? If you are white and you do blow, you're having a good time on the weekends, right? You're letting off a little bit of that corporate steam. If you are Black and you do blow, then you are an addict. And if you're Black and an addict, that means you're a criminal, and the best places for you are cages. If you're white and you happen to slip in and maybe you're doing a little bit more blow than just recreationally, best place for you is rehabilitation, and a policy community is going to address root causes. But see, America can't have a conversation about root causes with Black and brown and indigenous people in this country, because America knows that the root causes for us is white supremacy in this country. Muchísimas gracias, Kat. Lo bueno de tener colegas tan brillantes en este panel es que no necesitan moderación, así que Kat respondió la segunda parte de mis preguntas en su primera intervención. Muchísimas gracias por eso y sobre todo por enseñarnos de una manera muy poderosa lo que significa esta política de drogas en nuestras comunidades y particularmente en aquellas poblaciones racializadas. Justamente ligando esa problemática, quiero pasar contigo, Ernesto. Ernesto es un colega muy querido de Costa Rica, su nombre es Ernesto Cortés, de la asociación ASEID, pero también de la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas. Y es en ese contexto, Ernesto, Kat nos ponía aquí, América no está lista para una conversación sobre las causas estructurales de esto, sobre todo cuando no está lista para hablar de racismo y la manera en la que estas políticas pues, se han instalado de forma diferente de acuerdo a las poblaciones. Pero América Latina no está exenta de esos racismos, América Latina tampoco está exenta de una división de clase que tiene que ver con el tratamiento también de quién tiene derecho o no a un uso de drogas y a una respuesta integral, compasiva, adecuada, necesaria, y quién es relegado
relegado de manera estructural, violentado de manera sistemática, criminalizado de forma permanente, sin que además tengamos pues tampoco una conversación sobre lo que significa la reducción de daños en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son esos retos estructurales en una región de 27 países que muchas veces se olvida también de las realidades, del Caribe? Bueno, muchas gracias, Lisa. Muchas gracias a Julie, a Becca, a John, ¿no?, por la invitación, y a todas y todos ustedes. Yo como usuario de drogas estoy en el espacio, el lugar, el territorio donde primero se legaliza la marihuana en todo el mundo, ¿no? Eso es un privilegio para mí, porque en la mayor parte del mundo esto es imposible. Mi historia con la marihuana ha sido que he sido detenido y requisado por la policía incontables veces en mi país. En México me extorsionaron, en Ecuador también, ¿no? Y Costa Rica, que es un país donde el consumo y la posesión para consumo no está penalizada, aún así sigue siendo criminalizada, ¿verdad? Y ese es el primer reto que sufrimos las personas que usamos drogas. Como bien lo dijo Kat, ¿no?, la policía es a la institución que se llama primero. Si este es un tema de salud pública, de sobredosis, ¿qué diablos hace la policía ahí? ¿O qué tanto sabe la policía, ¿no?, sobre cómo abordar estos temas de consumo? Partiendo del hecho, además de este estigma que también menciona Kat, ¿no?, esta idea de que todas las personas que usamos drogas somos adictas. Eso es una patologización, es una etiqueta. La gran mayoría de las personas que usamos drogas no tenemos un problema de consumo y no necesitamos tratamiento ni ninguna atención si no la queremos, ¿no? Aún así, en muchos países se nos obliga a ir a tratamiento o se nos obliga a ir a la cárcel, ¿no? Esta lógica de que el consumo no está penalizado, pero la posesión hasta cierta cantidad. Bueno, ¿qué cantidad? Es un producto de consumo, ¿no? Se habla de que más de 5 gramos en México eres un vendedor. Pues muchos de nosotros consumimos más de 5 gramos, ¿no?, porque es un producto de consumo. Si nos gusta mucho, no sé, tomar leche, no vamos al supermercado y nos compramos un vaso de leche todos los días, ¿no? Y estas leyes de drogas nos obligan, ¿verdad?, a ir a comprar, a ponernos más en riesgo para ir a comprar la sustancia que queremos, ¿no? Entendiendo también que toda esta lógica de penalización, esta lógica punitiva, viene del discurso de guerra contra las drogas que fue creado aquí en Estados Unidos, no solo para controlar a poblaciones racializadas, sino para mantener también un imperialismo geopolítico a nivel internacional. Hay que entender que la guerra contra las drogas aparece después de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos tiene que seguir manteniendo ese control geopolítico del sur global, ¿no? Por algo financiaba la guerrilla en Nicaragua, la Contra, ¿verdad?, o las invasiones a Cuba, ¿no? Ya el nuevo enemigo no era el comunismo, era el narcotraficante, y ahora es el terrorismo, ¿no? Y por eso las guerrillas en Colombia son narcoterroristas comunistas, ¿verdad? Entre más etiquetas les puedas poner al enemigo, más fácil es justificar su eliminación, ¿verdad? Entonces es lo que llamarán una necropolítica, es una política de la muerte, es una política que en vez de buscar ayudarnos, en vez de buscar proteger y garantizar derechos humanos, lo que buscan es desaparecernos. Y de ahí es donde surge el AMPUS, donde surge la red para la que trabajo, ¿no?, y que participo, porque sí creemos que desde un enfoque de derechos humanos somos nosotras y nosotros mismos y mismas quienes sabemos, ¿verdad?, qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos afecta, y lo mínimo que deberían hacer es preguntarnos, ¿verdad?, pues nosotros exigimos una participación activa. Buenísimo, Ernesto, muchísimas gracias. Efectivamente, no hay una política de drogas efectiva sin la voz de las personas usuarias de drogas, que no solo saben lo que necesitan, sino también lo que no quieren y lo que los ha lastimado de manera muy estructural. Y eso nos lleva de una manera muy natural a la siguiente exposición. Es de nuestra colega Railda Silva, de la Asociación de Amigos y Familiares de Personas Encarceladas en Brasil. Yo contigo quiero platicar una cosa que me parece que ha estado muy fuera de todas las discusiones sobre política de drogas. Hablamos de política de drogas y de derechos humanos en abstracto, compartimos muchas cifras, vemos gráficos, hablamos de decisiones estructurales, consensos globales, pero muy pocas veces nos detenemos a ver cuál es la experiencia humana y cercana de las personas que han estado encarceladas, de sus familias, de sus amigos, y en ese sentido creo que el trabajo que haces
es fundamental. Entonces te queremos preguntar justamente fuera de ese enfoque de numbers and figures, ¿cuál es la realidad justamente de las familias que tienen una persona encarcelada por delitos de drogas? Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui. E quero agradecer a organização que me acolheu com muito carinho e com muito respeito. Mas falar de pessoas encarceradas e de seus familiares é o impacto que o cárcere nos traz. Eu hoje tenho meu filho encarcerado. Trouxe até mesmo uma fala, mas, como de costume, não consigo seguir o roteiro. E vou falar da minha experiência enquanto mãe, enquanto familiar de preso. Nos anos de 1998, nossos filhos estavam na Fundação FEBEM, e lá conhecemos outras mães e começamos a fazer um trabalho com essas mães. E acreditando que quando uma pessoa é encarcerada, se tem que ter um trabalho com seus familiares, porque tivemos nossas vidas atravessadas por esse sistema de justiça, que também nos aprisiona, que nos tortura também nos dias de visita. Porque ter uma pessoa presa dentro do sistema de justiça, principalmente tratando de Brasil, que somos a maior população carcerária do mundo. Somos a terceira. A maior parte das pessoas que estão encarceradas, elas estão pela política de drogas, que são as pessoas negras pobres da periferia. E hoje o nosso trabalho com esses familiares é fortalecendo esses familiares para que não naturalize que seu filho tem que estar indo e voltando, porque se torna um círculo vicioso das pessoas que estão indo presa. Então, o nosso trabalho se dá em Itaquera e Sapopemba, com reuniões, com oficina, com esses familiares, com formação política. Porque quando o Estado sequestra nossos filhos, ele não dá informação para onde nossos filhos estão indo. E se tem todo um processo para procurar os nossos presos. Hoje temos como parceria a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, trabalhamos com outras organizações, porque sabemos que não podemos trabalhar só. Não dá para fazer um trabalho solo, implicando que todas as pessoas que estão presas, seus familiares também são pobres, e pretos e periféricos. E também sabemos que o cárcere, ele só serve para torturar essas pessoas, moer, é lugar de moer gente, porque o cárcere, ele só serve para nos torturar, tanto seus familiares como pessoas presas. Então, sabemos que podemos viver no mundo, né, sem prisões, podemos resolver nossos conflitos também, sociais, sem prisão, porque só encarceramos as pessoas e tratamos como bicho, né? E possamos perceber que esse lugar é muito monstruoso. Classificamos que esse lugar é como se fosse o holocausto de seres humanos, que só tortura o tempo todo. E é muito ruim quando você vai fazer uma visita. Para as pessoas, muitas das vezes, não podemos entrar para fazer a visita, para os nossos entes queridos, porque ali os nossos direitos são violados. Por isso que nós nascemos, né, uma associação de mães, de esposas e irmãs, para lutar contra esse Estado que tanto nos tortura. Muito obrigado. Muchísimas gracias por este testimonio, Railda. Teníamos por aquí la proyección de un video. Vamos a verlo, por favor. Anda tranquilamente na favela onde eu nasci. Até quando você chega lá na porta, o funcionário fala assim pra você assim: hoje você não vai entrar. Você já pensou pra uma mãe, pra uma esposa, você com os bagulhos tudo cansado, você sai de casa 3 horas da manhã, quando você chega lá, o funcionário olha bem assim com a sua cara assim, fala assim: senhora não vai entrar, senhora. E aí, você vai fazer o quê? Porra nenhuma, porque se você reclamar, você é pobre.
preta, da periferia. Eu passei 35 anos fora da cadeia, não foi 35 dias, né? Eu tive muitos momentos felizes junto. Nossos momentos felizes juntos foi mais dentro da cadeia que fora da cadeia, acredita? Eu sonho ele chegando, me chamando. Eu falei pra ele, jamais eu vou te abandonar. E a gente, é a gente, né? Quando esses meninos morrem, a gente morre um pouquinho também, tá ligado? E quando eu fiquei grávida, todo mundo dizia que era mais um bandido, que era mais um sem futuro que estava nascendo. Que ele tinha de 13 para 14 anos naquele período. Ele fala pra gente, na hora de responder para onde ele estava indo, ele fala pra gente que estava indo pro cemitério. O policial não tem o direito de pegar um filho da gente e socar. É desnecessário, não é isso? Em 19 horas, né, tá morrendo um preso no Brasil. A gente olha para isso. Não importa o que fez, não importa que facção que é ou deixa de ser ou não é. Aqui são vidas. É as vidas que tem que ter garantia, no mínimo, uma garantia de direito sobre elas. A gente luta, a gente acredita que a gente pode mudar esse quadro porque vocês existem, sim. Se vocês não estivessem aqui, não teria sentido nenhum a nossa luta. Mas ele chega Muchísimas gracias también por compartir ese video que nos da el testimonial no solo del importantísimo trabajo que realiza, sino de todavía los retos que tenemos para mejorar ese acceso a una justicia digna, a una vida digna y sobre todo eliminar ese encarcelamiento. Vamos a escuchar el mensaje también de otro de nuestros colegas que quería estar aquí, pero que por motivos pues ajenos a su voluntad no pudo estar por acá, pero estamos hablando de un tomador de decisión local. Volvemos a Estados Unidos para hablar justamente de cuáles han sido las respuestas locales a la crisis de opioides de este lado de la frontera. Entonces vamos a pasar con un breve video de nuestro colega Savante Myrick, que es del People for the American Way and former mayor of Ithaca, New York, aquí en Estados Unidos. Hi, I'm Savante Myrick, president of People for the American Way, and I very badly wish I could be there with you, but I'm happy to share remotely a bit about my experiences. Particularly as mayor of the city of Ithaca, where we introduced a blueprint for municipal drug policy that went beyond the war on drugs. And when introduced in 2016, it caused a bit of a fervor, actually a national and international uproar, with fans of it filling my inbox and detractors from across the globe saying that we'd gone too far. And I'm happy to talk about why that is, what I learned, what we did. First, I'd like to talk a bit about how we got there. And to understand how we got there, you got to know that I actually spent my entire young adult life thinking that a better path forward on drug policy was not possible. And I was coming at this from the most difficult possible school of hard knocks. When I was born, let me start there, 1987, right? It's the height of the crack epidemic in the U.S., the height of the federal government's crackdown on drug use and drug dealers. My father was a Navy man, a sailor, who started using drugs in the service, was kicked out of the service because of his drug use, which sent his life and our life on a downward spiral. Got arrested, rearrested, over and over again. And by the time I was born in March 1987, my mother had lost our housing and we were living in a homeless shelter. So I spent the first 6 months of my life in that shelter, the first 8 years of my life in and out of homelessness. And the lore in our family was always pretty well understood that our father had a problem, that his dependence on drugs led him to make poor decisions, and that we were lucky that the system had things like homeless shelters and food stamps to pick up those of us that were left in its wake. And we worked really hard, and I went to
college. My mom sent all four of us off to college. I went to Cornell, where I studied, amongst other things, the failure of the criminal justice system, how our approach to drugs, which is that they're bad and that they're bad for your health, means that almost anything, almost any response to them was justified. Any almost coercive, punishing, carceral response to somebody who used drugs made sense, because that's how we're going to stop people from doing things that are bad for them. People do things that are bad for them, they need to be hurt. And that pain will cause them to stop. And if it doesn't, well, at least it'll discourage other people from starting. Well, that's just a truth I understood. I just knew it to be true, like a lot of world leaders still think it to be true. Like a lot of people still think human behavior works. But what really blew my mind was learning as I got elected to the city council and then got elected mayor when I was 24 years old, that this carceral approach, this punishment approach, had led us, the United States, to incarcerate more people than anywhere else in the world. A disproportionate number of them Black and brown people. To spend trillions with a T, trillions with a T. It didn't work. It wasn't working. It didn't work for my father, that I knew. It didn't work for my family, that I knew too. But I thought, surely this must be working for the system, or else we wouldn't keep doing it. Right? I looked at the drug usage rates before the war on drugs and after, in our country and in other countries where different approaches were used. And then I looked in our city. I saw how much time my the police department I directed, spent arresting and re-arresting the same people, spent arraigning them, providing lawyers and judges, and how little their lives improved because of this approach. And then came the new wave. About halfway through my first term as mayor, Oxycontin started getting replaced by heroin. The price of a dose dropped from $20 to about $10. The potency doubled, tripled. And instead of 2 or 3 overdoses a year, we were getting 5 or 6 a month. And as mothers and fathers were losing their sons and daughters, as students were losing their teachers, I wanted to do something. And like a lot of mayors, I think at the time, I convened a task force. When in doubt, convene a task force. But while most mayors were saying, crack down on this problem, right? Find a way to discourage the drug use. It doesn't matter what sort of human rights you have to take away, whether it's longer time spent in cages or time spent away from other people, whether it's more punitive, whether it's the death penalty, right, for people who are dealing drugs. Whatever it is, get as tough as you need to make this problem go away. I just said the opposite. I said, make this problem, the problem of overdose deaths, go away. And I don't care how you do it. I don't care what direction you can go, up, down, left, right, sideways, whatever. Just make overdose deaths go away. And this task force, they reached out to and worked with the Drug Policy Alliance. They worked with drug policy experts from all over the world. And they came back with a blueprint that included making things like naloxone available over the counter, making things like Suboxone also available without a prescription. And most controversially, opening a facility in which people could use drugs without fear of legal consequence, and with the assurance that if they were to overdose, somebody would be on hand, a registered medical professional, to reverse that overdose. These solutions taken together have reduced overdose deaths in the city of Ithaca, thank goodness. But they also shocked people. They really alarmed people who were convinced that the only way to change somebody's behavior is to hurt them until they stop hurting themselves. I'm not convinced of that. I think if that were going to work, it would have worked already. And so I hope in my new position, and certainly while I was serving as mayor, to continue on this work of pushing boundaries and of challenging people to say, whether you're in my family or not, whether you're my friend or my neighbor or not, whether you're doing something that I personally don't approve of, to your body, to your health, I think you deserve human rights. I think you deserve civil rights.
And I think you deserve a system that's going to help you live as long and productive a life as possible. And I think, this is sort of controversial in the harm reduction community, who some proponents say, well, look, the point is not a higher recovery rate. I'll say maybe it's Pollyannish, but I do think that if we create a nurturing and harm reduction centered system, that people will on their own come to recovery and come to a healthier, happier life through recovery. So that's me. Really wish I could be there to engage in the conversation with all of you. Thank you so much for your time, and thank you for your work in building better, healthier cities for all of us. Como tenemos muchas ganas de escuchar de ustedes, de sus preguntas, de que puedan hacerles algunos comentarios directamente a los panelistas, voy a pasar a esta segunda ronda de intervención, haciéndoles la misma pregunta a los cuatro para una intervención cortita, para después escuchar de Mario y después escuchar de nuestra audiencia. Esa pregunta está compuesta, porque ahorita terminando el video me quedé pensando qué distintas serían nuestras políticas si estuvieran basadas en harm reduction and human rights. Tendríamos outcomes completamente diferentes, resultados completamente distintos. Entonces, las dos preguntas que yo les quiero hacer es, si lo que hemos venido haciendo hasta ahora claramente no funciona, ¿cuáles son las alternativas que se han estado construyendo desde lo local? Eso aplica para las localidades en donde hay cultivos declarados ilícitos, eso aplica para la organización de las personas usuarias de drogas en redes regionales, eso aplica para las familias, los amigos de las personas encarceradas y por supuesto para estas iniciativas comunes de dar respuestas comunitarias sin necesidad de que venga el law enforcement y esa intervención del Estado que lastima a la gente, como bien decía, para evitar que se lastime a sí misma, ¿no? Entonces, la primera parte de la pregunta es esa. ¿Qué alternativas se están construyendo desde lo local en su particular experiencia? Pero la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo a partir de que ustedes entendieron y conceptualizaron que sus alternativas estaban basadas en los derechos humanos, cambió la perspectiva, cambiaron los resultados? ¿Cómo conceptualizar, digamos, sus respuestas desde lo local, desde la perspectiva de derechos humanos, logró cambiar el modelo del proyecto, logró cambiar el modelo de intervención, logró cambiar la manera en la que nos relacionamos con los distintos actores y, por supuesto, entregar mejores resultados? Vamos en el mismo orden, si les parece, mi querido Pedro, y después le damos la palabra a Kat. Gracias, Lisa. Mire, nosotros como organización acompañamos, después del Acuerdo de Paz de 2016, una experiencia que se llamó Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Coca, en un pequeño municipio del departamento de Antioquia, al nordeste del país, en donde un buen día, por resultado de asambleas comunitarias, sin que estuviera presente la policía ni el ejército, sin que se tuviera que usar la fuerza, voluntariamente las comunidades optaron por ellas mismas arrancar todas las plantas de coca que tenían, sus cultivos ilícitos. Eso fue en el año 2017, un buen domingo todos tomaron la decisión de hacerlo y lo hicieron porque confiaban en que con esto se construía paz, pero también porque esto muestra que en Colombia el campesinado asocia la proliferación de cultivos a los problemas del mundo rural, estructurales, a los que mencioné antes, acceso a la tierra, a la salud, a la educación, a la construcción de infraestructuras, a la provisión de servicios básicos. Sin embargo, cuando este tipo de experiencias se han adelantado, como se muestra en las fotografías, en asambleas, yo quisiera destacar que lo primero es que la institucionalidad le ha reconocido a esas comunidades el hecho de que son sujetos de derechos. Se les reconoce su ciudadanía, su voz, su derecho a la participación. Se les reconoce como agentes claves para la construcción del desarrollo. Y las instituciones deben aprovechar esas ventanas de oportunidad. Hemos tenido unos estados en América Latina bastante lentos, muy ineficaces, que actúan tarde y esas ventanas de oportunidad se cierran a veces con rapidez porque el mercado mundial de la cocaína sigue boyante, sigue activo y sigue en expansión,
Como muestra el último informe global del mercado de la cocaína de las Naciones Unidas, hay más países ahora en el mundo del consumo, hay más personas consumiendo y la demanda jalona fuertemente. Nos interesa que se reconozca la asociatividad del campesinado de Bolivia, Perú, Colombia, lo ha venido haciendo. En Perú y Bolivia la siembra de coca se asocia más a lo cultural, en Colombia más a lo agrario. Nos llama mucho la atención una serie de declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando, refiriéndose a la problemática colombiana, hablan de implementar un nuevo enfoque, un enfoque holístico, han planteado expresamente. Y ese enfoque holístico, entendemos nosotros, es básicamente la provisión de oportunidades en el mundo rural, con acceso al desarrollo, alternativas de desarrollo de orden socioeconómico. Ese enfoque holístico debería llevar a los estados, tanto en Estados Unidos como los estados en donde se produce, a tener nuevos indicadores. Y cuando tú preguntas qué deberíamos hacer, deberíamos cambiar los indicadores de medición de progresos del éxito en las políticas de drogas, porque hasta ahora se ha basado solamente en medir año tras año cuántas hectáreas cultivadas hay en uno u otro país, cuántas personas se capturan, cuántas sustancias o infraestructuras se destruyen, pero poco medimos, por ejemplo, cuántos ecosistemas protegimos, cuántas hectáreas evitamos que se deforestaran de bosques nativos, cuántas asociaciones comunitarias se conformaron, cuántas mujeres pudieron acceder al título de la tierra o cuántos productos lícitos se pudieron llevar en forma sostenible y justa a los mercados lícitos. Solamente menciono algunos. Hemos avanzado a decir cuántos kilómetros de carreteras rurales construimos y cuántas plantas de procesamiento o centros de acopio también construimos para brindar esas oportunidades. Cambiar los indicadores de ese éxito en el avance en las políticas de drogas sería un muy buen inicio y yo creo que hay experiencias interesantísimas en los países andinos que se pueden tomar como lecciones aprendidas para tener un nuevo derrotero. Gracias, Pedro. Vamos directamente contigo, Kat. Chairman Fred Hampton Jr., who is the son of Chairman Fred Hampton Sr., who is the founder of the Illinois chapter of the Black Panther Party, and who was assassinated by the United States government, the Chicago Police Department, has a saying, free them all and let the people sort them out, right? We have to blow up the lie of who was rotting inside of American jails and prisons. It is not the boogeyman that mainstream media has placed in our head. The folks that are languishing in some of the most violent institutions in the world, the vast majority of them are folks that got hemmed up on some nonviolent drug-related charge. And if you want to talk about a place that's going to compound your trauma, take a tour inside of an American jail or prison. I say jail or prisons because they same, right? So that's the first thing, free them all, right? And I'm not one of those abolitionists that won't have real conversations, right? Because people do say, well, what do we do with the, yeah, we could talk about that too, but let's do the simple thing first. So that's one. The second thing is decrim now. Like right now, right this second, decrim right now. And every single policy should lead with the principle of harm reduction, self-determination, and I'm gonna add healing justice, right? Healing justice as an organizing strategy that addresses, acknowledges, and alleviates folks of their trauma. The second part of that, and I want to say something about safe injection sites because I live in San Francisco or in Oakland, right, the Bay Area, and when you hear that, you think, oh, it's like the progressive bastion of the world. Bullshit. Sorry. We can't even get a safe injection site in San Francisco when we know beyond any reasonable doubt that those sites actually save lives. But because America wants to pretend that we are engaged in this dance of respectability politics, and because, right, the face so much are black and brown and poor people, then it's okay for us to not do the thing that we know will save lives.
And you ask, like, when did the work become a human rights issue? I'm Black in America. It's always been a human rights issue, right? What the war on drugs has meant for us is that even though we are only 13% of the population, we make up 38% of the prison population. What the war on drugs has meant for us is that 23% of our children are in so-called child protective services, but you talk to any child that has survived that system and you tell me about whether or not it's a protective service. APTP legit started with the mission, we just wanted the state to stop killing us. The state is never going to do that on its own. And so the need for alternative models, the need for us to having our own ways of addressing the crisis that America's brand of white supremacy creates in our communities, it had to come for us. It had to be by us and for us. And what we've learned in the most beautiful of ways is that one of the only reasons why folks still rely on the violence of the state is because they've been lied to and told that that's the only alternative they have. When you give them another option, when you tell them they can call 510-999-MH19 instead, they call. They call. They call for anything that they don't want a badge and a gun to show up to. They call because they're grateful that they get to break out of the cycle of gaslighting and cognitive dissonance, that this entity that is nothing but harm, brutalize, and murder us is also where we're supposed to turn to for help and safety. Be bold, be creative. Trust the people that you say you're in service of to tell you and to know exactly what they need. We are working now, and then I'll shut up. We are working now to advocate for and to build what we're calling a whole being community crisis trauma response center. No drugs, no restraints, no cops, no, none of that. Self-determination, self-agency, holistic care. Right, where we meet the folks where they're at, not where the privilege of our college degrees tell us that they should be. Gracias. Pues bueno, volviendo al tema de la legalización aquí en Colorado, ¿no? Siendo el primer espacio en el mundo, sin duda la mejor solución sería legalizar todas las drogas, ¿no? Yo como una persona usuaria de drogas desearía poder llegar a un lugar y conseguir una sustancia de calidad y tener la seguridad de que no me voy a intoxicar y que no me va a morir, ¿verdad? De que no tengo que ir a comprarle a una organización criminal que está lucrando por la prohibición. O sea, si hay algo que logró la prohibición es darle todo un mercado a organizaciones ilegales, a organizaciones criminales que no les van a importar las vacaciones o el seguro social, ¿verdad? Y mucho menos la salud de sus clientes. Pero como sé que me voy a morir antes de ver las drogas legales, ¿verdad? Creo que hay otras cosas que tenemos que hablar antes, y Kat las hablaba bien, ¿verdad? Descriminalización, ¿verdad? Yo he tomado una decisión en mi vida de usar sustancias, de meter sustancias en mi cuerpo, no estoy haciendo ningún daño a nadie, ¿no? ¿Por qué el Estado me tiene que controlar? ¿Por qué el Estado me tiene que criminalizar, ¿verdad? Y meterme a la cárcel por una decisión así? ¿No? Hablamos de proporcionalidad de las penas. En Costa Rica lo mínimo para ir a la cárcel son 8 años por vender un porro de marihuana o una piedra de crack. De hecho, mi hermano estuvo en la cárcel 4 años por vender marihuana, ¿no? Entonces también conozco que es estar ahí. Hablamos también de reducción de daños, que yo creo que Kat lo ha dicho bien, y este es en el país donde más se debería estar hablando de eso, con la crisis de opioides y de sobredosis descomunal que ha matado más personas que el COVID, y que se sigue todavía culpando a las empresas farmacéuticas cuando sabemos que tienen su culpa. Va más allá de eso. La culpa es la guerra contra las drogas, la culpa es la desproporcionalidad y estos enfoques represivos que traen más consecuencias negativas. Y hablamos de empoderamiento, ¿no? De empoderamiento de nuestros mismos pares, de las mismas personas que usamos drogas. Por eso es que en LAMPUT estamos trabajando ya en 17 países de América Latina, tratando de organizarnos, que seamos nosotras mismas quienes exijamos a los estados qué es lo que nos sirve, qué es lo que funciona, ¿verdad? Pero también denunciando todas esas situaciones violatorias de derecho que van más allá de la criminalización policial, que sin duda es la peor, la que genera más daño, ¿verdad? El encarcelamiento, pero también lo vemos con expulsiones en centros educativos o en centros laborales, ¿verdad? Pruebas de toxicología o estas pruebas doping, ¿no? Para contratarte, ¿no? Como si fueran pruebas de VIH o de embarazo,
y a las mujeres madres, por ejemplo, ¿no? Que les quitan su derecho a la crianza por el simple hecho de que han tomado una decisión sin ni siquiera verificar si esto está generando un problema. Entonces lo que hemos venido empujando también es crear mecanismos de denuncia, crear mecanismos de evaluación, de análisis de la legalidad, de análisis de estas realidades y empezar a publicarlos, empezar a mencionarlos y enfocarlos, porque si hay algo que nos ha traído la guerra contra las drogas es invisibilizar nuestra existencia, ¿verdad? Y justificar la violencia. Entonces ese es el momento para cambiarlo, ¿no? Y utilizamos el eslogan que utilizan muchos movimientos sociales: de nada sobre nosotros sin nosotros. Gracias, Ernesto. Te voy a regresar el micrófono 30 segundos porque sé que hay ciertos instrumentos que específicamente esta red de personas usuarias de drogas en América Latina ha utilizado, y uno de ellos es el que tienen en las manos nuestros colegas en esta sesión, porque ha ayudado a construir programas para mejorar el acceso a parafernalia para uso de seguro de drogas, porque ha logrado mejorar el acceso y la adhesión a tratamientos de VIH, porque ha logrado hacer un montón de cosas. Si nos puedes contar brevemente justo cómo eso ha cambiado el enfoque del AMPUT para un mejor trabajo de territorio. Bueno, me va a tomar un poquito más, porque también hay que entender que la reducción, bueno, primero entender que los patrones de uso de drogas en la América Latina son distintos al resto del mundo. El uso de drogas inyectadas y el uso de opioides no es muy común en la región, ¿no? Entonces el discurso de reducción de daños que se ha enfocado históricamente en el uso inyectado de heroína o de opioides no ha tenido tanta relevancia. Y por eso para nosotras y nosotros en LAMPUT ha sido muy importante visibilizar estas situaciones de estigma, discriminación y violencia. Las directrices de derechos humanos y políticas de drogas, ¿no? Que es donde se auspicia todo este panel, esta sesión, nos han dado un marco para elaborar una herramienta de evaluación legal donde, bueno, equipos especializados tanto de derecho como personas que usamos drogas podamos hacer diagnósticos rápidos sobre la situación en el país y valorar estas situaciones. Y especialmente lo valoramos cuando hablamos de poblaciones diversas, sexualmente, cuando hablamos de poblaciones racializadas, pueblos indígenas y especialmente personas con VIH, porque hemos encontrado a repetición en la región que personas con VIH, si usan drogas, ¿verdad?, sencillamente le mienten a su médico o tienen que ser negada un derecho a la salud básico. Muchísimas gracias. Pasamos contigo, mi querida Raila. O que estamos fazendo em nossas comunidades para poder amenizar um pouco o sofrimento de seus familiares, hoje está crescendo vários movimentos sociais, né, de mães, tanto da política de drogas como também da questão da violência estatal e do encarceramento em massa. Então, trazendo essas famílias para perto, conversando com elas e mostrando que após cárcere existe vida. E fazendo reuniões com essas mulheres e levando essas mulheres à defensoria pública, porque muitas das vezes esses serviços discriminam esses familiares, por ser familiares de presos, e ali ensinamos a ela como fazer toda essa trajetória de estar indo aos órgãos públicos. E hoje já temos mulheres que não precisam mais de nós para estar acompanhando o processo dos seus filhos. E também estamos conversando com as famílias nas portas das cadeias, até porque as famílias elas ficam à mercê à própria sorte, e ali vamos à porta da cadeia para convencer, para que participe das reuniões, da associação, de oficinas, falamos de todos os temas. Então, e hoje também as pessoas presas que chegam, que saem da prisão, que chegam até a associação, essas pessoas também, enquanto familiares, hoje elas já estão indo para a escola, porque o nível de escolaridade é muito baixo, e muitas já estão fazendo faculdade. Hoje temos uma mãe que está fazendo mestrado na Ampará. Então, isso é muito rico para nós. E também, hoje, temos uma preocupação muito grande com os filhos dos presos, e também hoje já fazemos um trabalho com os filhos dos presos e presas, porque percebemos que eles já estavam
indo também para a Fundação Casa ou para o sistema prisional. Então, ali tem todo um trabalho com eles de acolhimento, de conversa, de escuta, porque nós sabemos que só estamos chegando nesses espaços quando eles estão mortos ou quando eles vão presos. E hoje não queremos mais estar chegando nesses espaços assim. Então, precisamos cuidar das nossas crianças y dos nossos adolescentes y de nuestros jóvenes. Qué cierto eso y muchísimas gracias por lo que haces. Vamos a darle la palabra a nuestro querido último speaker de esta tarde, Mario Moreno, Chief of Staff, the White House Office on National Policy de aquí de Estados Unidos. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. By now, I'm a really It is good. Well, first of all, thank you. Let me start by thanking an incredible panel. Thank you, Lisa, Pedro, Kat, Ernesto, and Raiz for your work, for your advocacy, for your passion on this issue. During the session, I noticed that despite any differences we might have, I think we're all working towards a similar set of goals here, which in my mind are to reduce overdoses, to feel safe in our communities, and to attain economic opportunities in our communities. And to reach this vision, we need a holistic approach that leverages cities and communities strategically with federal government support. And so to start, I want to sort of lay out just how much the illicit drug market has changed and how the systems around it have changed over the last couple of years, starting here in the United States, where we have more than 107,000 people dead from an overdose in the last year alone. That's one person every 5 minutes dead from an overdose in the last 12 months in this country. At the same time, we know that communities all across the hemisphere are experiencing record levels of violence, sometimes associated with illicit drug trafficking and the effects of this overdose crisis. And we also know that not every community has the resources it needs to deploy public health responses to the scale necessary to face this challenge, not just in the US, but across the hemisphere. And so the Biden-Harris administration has laid out a comprehensive strategy to face the moment. We're working to prevent drug use before it begins. We're strengthening harm reduction services like naloxone, like syringe services programs, like drug checking services. We're working towards ensuring universal access to treatment. We're emphasizing holistic approaches towards bilateral partners like Colombia and Mexico, while still going after drug traffickers and their profits. And we're working to incorporate equity into the work that we do as well. And these principles guide our work at the national level. But the truth is, it's not just the federal government who ultimately delivers services. It's cities and communities that also do that work in the day-to-day. Federal governments give cities and localities the resources, the regulatory freedoms, and the tools to act. And so I want to walk through how we're doing that as the US federal government in the middle of this epidemic currently. Let me start with our efforts to prevent drug use before it begins. We are focused on empowering communities at the local level to take action and on leveraging trusted messengers to connect with youth. In the last year, we sent unprecedented money, $81 million, to 645 communities and cities across the nation so they could build coalitions composed of school teachers, of faith leaders, of local media, of youth, to communicate to youth about the dangers of drug use in a highly toxic drug use environment. Additionally, we're funding a prevention campaign with the Ad Council in which local social media influencers raise awareness about the dangers of fentanyl while equipping youth with the tools to save lives. And we're targeting it to key college campuses across the nation. And I want to show a video from one of those campaigns, from that campaign now. That's not it. Sorry. Julie, thank you. Hey, it's great. Make my family proud. Apologies. No, you're fine. Shit. There. Okay. It did It's not work. just me. By now, I'm a really big advocate for harm reduction, and I thought this was a perfect example as to why it's so important to educate yourself about fentanyl. So fentanyl actually began, and still is, a pharmaceutical tool that's used for severe pain, often cancer patients. But here's the thing, fentanyl is 50 times stronger than heroin and 100 times stronger than morphine. Y'all, that is strong, which also means a very small amount can be lethal. And you're probably like, Cammie, why should this matter to me? Well, it turns out fentanyl is very cheap to illicitly make. So you have this substance that's super strong and super cheap to make,
So it became super common to lace almost every illicit drug with fentanyl, along with creating fake versions of prescription pills and lacing them with fentanyl. And remember how I said just a little small amount can kill someone? So that's exactly what started happening, and fentanyl is being unknowingly laced in illicit drugs so commonly that now we are experiencing record rates of overdose deaths. That's exactly what happened with this person at the Battle of the Bands. But that person actually ended up surviving because thankfully someone gave him Narcan. Because Narcan is a medicine that reverses opioid and opiate overdoses. Fentanyl is an opioid. So it's so important to not only carry Narcan, but also educate yourself. TheRealDealOnFentanyl.com is a great place to get started and get the facts. Stay safe. So we're focused on equipping communities and youth with the tools they need to prevent drug use before it begins, and the tools they need to stay safe and stay alive. Now, with harm reduction, switching topics, we're laser focused on supporting the on-the-ground providers by removing barriers and investing in evidence-based approaches. And we've taken a number of steps to that regard. We've changed FDA guidance to make it easier for local harm reduction organizations to purchase naloxone directly from manufacturers. We've made naloxone over the counter, so now you can find it at pharmacies next to Tylenol and Motrin. We've awarded $300 million to 46 cities across the country to address unsheltered homelessness and allowed those grantees to partner with harm reduction organizations in working with this population. We've opened CDC funding directly to local public health departments to purchase naloxone with federal dollars. We've allowed for the purchasing of fentanyl test strips with federal dollars as well, and we're aggressively providing technical assistance to any state that wants it so they can use federal funds to fund harm reduction services at the local level. And in this most recent budget request, President Biden requested $500 million for harm reduction services to support local communities because that's who needs that support at this moment in time. Similarly with treatment, we've worked to improve access and flexibility at point-of-care, community-level interactions. Medical professionals no longer need a special waiver to provide life-saving Suboxone or buprenorphine to their patients. People who are prescribed methadone can now take home a certain number of doses rather than having to come to a treatment program every single day, as was the case before the pandemic. And we're actively working to ensure buprenorphine can be prescribed via telehealth so that we can facilitate that interaction for people who are seeking out treatment. And moving on to criminal justice, every single person in a federal prison who needs treatment for an opioid use disorder will be able to receive it if they request it at the end of this year. And state and local prisons and jails now have the ability to use Medicaid dollars to provide treatment for opioid use disorder up to 90 days before the release. And this is on top of the fundamental changes we're trying to make to our criminal justice system by rolling out efforts to divert people away from incarcerated settings in the first place, by working to end the cocaine sentencing disparity in this country that's been in place for decades, and by pardoning all prior federal offenses for simple possession of marijuana, which is a step that President Biden took late last year. Each one of these actions is geared towards giving tools to communities to connect people to care. And even internationally, our efforts center on communities while still going after illicit supply chains of synthetic opioids like fentanyl. In Colombia, we want to work with communities to pioneer an approach that, while still includes eradication and interdiction, also emphasizes increasing state presence, rural security, stronger justice institutions, and alternative developments. And we want to measure that progress with new metrics as well. And with Mexico, we're building a joint approach that ranges from increased information sharing, cooperation on investigations, targeting precursor chemicals, but also launching a joint binational prevention campaign to educate youth about the dangers of the illicit supply chain right now. But we're also focusing our efforts to hit drug traffickers where it hurts them the most, and that's in their wallets. This is a profit-based business. This past year alone, the Treasury Department has sanctioned nearly 100 entities and individuals for their roles in the illicit drug trade. And at home here in the United States, we've also invested $300 million in state and local tribal law enforcement coalitions to go after drug trafficking organizations with ties abroad here in the United States. I've covered a lot of actions here, but my broader point is this: our work to reduce overdoses, to keep communities safe, to invest in public health is only effective if federal government and communities are moving together in concert. We need to continue to work together to address this issue. President Biden is committed to doing everything he can to save lives because he knows, just as all of you know,
that as parents, as leaders, as friends and family, there's no other option at this point in time. People's lives depend on us getting this right. So I thank you for your hard work, and I thank you for your partnership as well. Muchísimas gracias, Mario. Te invitamos a que tomes asiento por acá. No sé si tenemos alguna pregunta de la audiencia que nos pudieran. Tenemos una por allá. No sé, Alex, ¿nos puedes ayudar con el micrófono para escuchar la pregunta? Gracias, Alex. So, in English, Spanish, or Spanglish? Portuguese. Nah, I'll do it in English. My name is Rey Leon. I'm the mayor of the city of Huron. It's a farm worker community in the Central Valley, San Joaquin Valley, in Fresno County. Very rural, geographically isolated, linguistically isolated. And, you know, it seems to me that I didn't know about the opioid crisis until I started seeing it on the news. And on the most part, it seemed like if it was like a more of a upper income, white type of issue. But one thing and it's become, I've learned more about it since, but from even before that, and still to this day, one of the biggest issues in our community in terms of drug use is methamphetamines. And I've never seen any sort of marketing, any sort of campaign of any sort. And I'm thinking, is it because this is more for of an issue in poor communities with poor people of color? Or what are we doing there? You know, and I think it's a perfect question perhaps to Biden's administration, because we would like to see something happening there, definitely monies to the cities, so that we could have maybe a mural telling the kids, stay away from it, chale con crank, whatever, you know, something culturally relevant so that people could understand what they're gonna get into. Because right now we got some farm workers that, I don't know how they got into it, but they're like zombies. You know, it's a few of them. There's zombies in the community. It's just crazy, because we really need some attention, some help, and some resources to battle that as well. Thank you. Muchísimas gracias. No sé si tenemos otra por acá, aprovechando, porque vamos a tener que dejar el salón muy rápido. Mario, ¿quieres contestar? ¿Y Kat? Great, no, thank you for that. And yeah, you're right. Methamphetamine overdoses are also rising across the country. It is part of this broader trend we're seeing towards synthetic drugs generally. And meth is particularly difficult to treat because there is no approved treatment. There's no medication for it, and its effects can be pretty difficult to deal with. But you know, there is one of the things that we're trying to invest in significantly is something known as contingency management, which is an incentives-based way to prevent to stop the use of methamphetamine by giving people cash-based incentives that motivate good behavior down the road. From a prevention standpoint, you know, I think it's part of a broader effort that we're trying to launch specifically with the country of Mexico about how do you communicate to youth about the dangers of methamphetamine. And then I'll just stop with this. I think as a whole here in the United States, you have a drug supply that's incredibly toxic, where even if you think that what's present in your community is methamphetamine or fentanyl or cocaine or heroin, it's very likely that it's a combination of those things mixed together. So I think we need to move away from understanding prevention towards one specific drug and more towards a vision of this is a very polysubstance toxic supply currently in this country. Just really quickly, so I was born and raised in Las Vegas, Nevada, and I did my first line of methamphetamine when I was 13 years old. They consider me a walking miracle because I just walked the hell away from it. When I look back at the fact that I was a dancer and I was an actress, and then that rat race, right? Like the people that I knew were trying to engage in the BS of the capitalist lie, and I don't, right? How many more hours can I stay up? How much more homework can I do? How many meals can I skip, right? That's how I ended up getting caught up, and that is the story of a lot of other folks around me. And the other thing is too, because people don't want to talk about methamphetamine. It's like the ugly stepkid that no one wants to address directly. And I never heard, right, they talk about like the crack cocaine era or the heroin era. I've never heard about the methamphetamine era, but I'm almost 50 years old. Like I said, I was 13 years old, right? I just did want to say, though, Montana, where my partner is from, because it does hit rural areas a lot, they have a billboard campaign there that you might, as the mayor, want to check out. It's pretty intense, but
it worked. Like they've got the data where it actually, they saw a drop in utilization. Okay. Well, I'm going to thank everybody for being here. Thank you, dear panelists. Thanks, the organizers. Thank you for coming. This was a lovely chat. This was a lovely panel. So good luck with the rest of your sessions, and thanks for being here with us.